good fight, the fight of faith. So I appeal to you today. If you know Him, hold tight to Him. Do not despair. He is by your side. He will come with you. And the earth was gone. It is that faithfulness to see your present to a future more glorious. It was the Hymnite elect us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of it in glory, but the toils of life remain. When we all get to them, what a day of rejoicing that will be when we all see Jesus and our brother Ravi and me. We will sing, we will shout the victory. I want to be there. On that land. Don't you? So we do not mourn as those who Jesus is come. Soon we will be united. If we make God, if we make Jesus our friend, we will bless Him with His heart, with His strength, with His glory, with His presence. Amen. ఈ దుఃఖ సమయంలో మరి దేవుని సేవకులు యూకే దేశం నుండి చక్కని సందేశాన్ని కుటుంబం నిమిత్తం వారు అందించడం జరిగింది. I appreciate the church pastor, Pastor Baker, and entire the team, the church members, and all the friends and well-wishers from UK. The representatives we have seen, our sister Ravi is here, and others. Few are joining, and they are with our dear sister. And I'd like to, on behalf of the Newsweed family, I'd like to thank the Pastor Baker and all the church elders and the church family, the way you have supported our dear sister, our brother Dara's Ravi's family, and we are so the privilege having you, the wonderful people, the people of love and the encouraging and strengthening this family in the time of grief. ఈ సమయమందు దేవుని వాక్యాన్ని కొద్ది నిమిషాలు మనము ధ్యానించుకుందాం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక కుటుంబానికి ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్నాడు. ఎవరు ఈ కుటుంబము ఏమిటి అని మనం ఆలోచన చేసినప్పుడు యెరూషలేమునకు సమీపముగా ఉన్నటువంటి బేతనే గ్రామములో ఆయనకు సన్నిహితంగా ఉన్నటువంటి కుటుంబాన్ని మనం ఆలోచించినప్పుడు మార్తా మరియా లాజరుని గురించి మనందరికీ తెలుసు. యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయములో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఒక మాటను మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆయన ఎక్కడో దూరాన ఉన్నాడు, ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎంతో రోదనలో ఉన్నారు. ఈ కష్టతరమైనటువంటి పరిస్థితిలో వారు తమ సహోదరుడు కోల్పోయారని, తమ సహోదరుడు మరణించాడు, ఇక మేము ఏ విధముగా ఈ లోటు మాకు తీరుతుంది, యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ మా మధ్య ఉంటే ఎంతో బాగుండు అని మార్తా మరియలు అక్కడ ఉన్నటువంటి జనులందరూ కూడా తలంచుతూ ఉన్నారు. ఇలా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన 4 దినములు గడిచిన తర్వాత వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట అంటూ ఉన్నాడు. మనం ఒకసారి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం.
యోహాను సువార్త 11వ అధ్యాయము 25వ లేఖనాన్ని మనందరం కూడా ధ్యానిద్దాం. అందుకు యేసు, పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే, నా యందు విశ్వాసం ఉంచు వాడు చనిపోయినను బ్రతుకును, బ్రతికి నా యందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతివాడును ఎన్నటికీ చనిపోడు. ఈ మాట నమ్ముచున్నావా అని ఆమెను అడిగాను. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, మన కుటుంబాలలో అనేక మంది మన ప్రియులను మనం కోల్పోయినప్పుడు, ఈ సమయమందు దేవుని సన్నిధానంలో నిద్రిస్తున్నటువంటి సహోదరుడు మరి దారా రవి గారిని మనందరము కూడా, వారి జీవిత విధానము, వారితో కలిసి జీవించినటువంటి స్నేహితులు ఉన్నారు, మరి తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు. తండ్రి గారు మన మధ్య లేనప్పటికీ తల్లి గారు, మరి అత్త మామలు, అన్నగారు, వదిన గారి చెల్లెలు, కుటుంబాలందరూ కూడా మనం గమనించినప్పుడు ఎంత సన్నిహితముగా మనము మన ప్రియులతో కలిసి జీవించినప్పుడు మనకి ఇది విచారమే, మనకి విచారమే. అయినప్పటికీ నీ ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, నా యందు విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకుతాడనేటువంటి వాస్తవాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ సమయమందు నూజివీడు సంఘములో ఉన్న మనందరికీ, అలాగనే సహోదరి భర్తను కోల్పోయినటువంటి యవ్వన బిడ్డకు, వారి తల్లిదండ్రులకు, అలాగనే మరి దారా సుశీల గారు తల్లి గారికి, వారి పెద్ద కుమారుడి కుటుంబాలకును, సహోదరి కుటుంబాలకును దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి మనందరము తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఒక గొప్ప సత్యం ఏమిటంటే, యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే ఆ బేతనీ ప్రాంతంలో సమాధి చేయబడినటువంటి ఆ ప్రదేశంలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న వారందరూ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, అయ్యా ఇదిగో ఈ వ్యక్తి, ఈ యేసు ప్రభువే అనేక మందికి చూపునిచ్చాడు, ఈ యేసు ప్రభువే అనేక మందికి వినగలిగినటువంటి వినికిడి శక్తినిచ్చాడు, ఈ యేసు ప్రభువే కాళ్ళు లేని వారికి కాళ్ళనిచ్చాడు. ఈ సమయమందు ఆయన ఏ కార్యం చేస్తాడు? ఈ సమయమందు ఈ యేసు ప్రభు లేక ఇన్ని అద్భుతాలు చేసినటువంటి ఈయన ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడని వారందరూ కూడా ఎదురు చూస్తూ చెప్పేది. యేసు కన్నీళ్లు విడిచాను. వారందరూ ఈ విధముగా మాట్లాడుతూ వారి పరిస్థితిని ప్రభు యొద్ద వారు విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే యేసు ప్రభు అంటూ ఉన్నాడు, 40వ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నాము. అందుకు యేసు, నీవు నమ్మని ఎడల దేవుని మహిమను చూతువని నేను నీతో చెప్పలేదా అని ఆయన. ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, ఈ సాయంత్రకాల సమయమందు దేవుడు మనకిస్తున్నటువంటి గొప్ప వాగ్దానము, ఒక నిరీక్షణాస్పదమైనటువంటి మాట ఏమిటంటే, ఆయన విడనాడి వెళ్ళినటువంటి కుటుంబానికి దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు, నీవు నా యందు విశ్వాసం ఉంచు. ఈ సమయమందు కుటుంబానికి దేవుడు బోధిస్తున్నది ఏమిటంటే, పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే. నా యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే చనిపోయినటువంటి వారి సహితము, మరణించినటువంటి వారి సహితము యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ స్వరము విని వారు సమాధుల నుండి లేవనయ్యున్నారు. కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళారా, ఈ వాక్యమును మనం చూసినప్పుడు 41వ వచనాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను. అంతటా వారు ఆ రాయిను తీసివేసిరి. యేసు కన్నులు పైకెత్తి, తండ్రి, నీవు నా మనవి విన్నందున నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. నీవు ఎల్లప్పుడూ నా మనవి వినుచున్నావని నేను ఎరుగుదును గాని, నీవు నన్ను పంపితువని చుట్టూ నిలిచి ఉన్న ఈ జన సమూహము నమ్మునట్లు వారి నిమిత్తమై ఈ మాట చెప్పితున్నాను. ఏమని చెప్తున్నానండి? యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను. లాజరు సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఆ రాయిని మీరు పక్కకు తీయమని చెప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ప్రియులారా, ఆ ప్రార్థనకు జవాబు ఏమని మనం చూసినప్పుడు, ఆయన అలాగూ చెప్పి లాజరు బయటికి రమ్మని బిగ్గరగా చెప్పగా, చనిపోయిన వాడు కాళ్ళు చేతులు ప్రేత వస్త్రములతో కట్టబడిన వాడై వెలుపలకు వచ్చెను. అతని ముఖమునకు రుమాలు కట్టి ఉండెను. అంతట యేసు, మీరు అతని కట్లు విప్పదీయుడని వారితో చెప్పారు. ఈ సమయమందు ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంఘమా, కుటుంబ సభ్యులారా, ఒక సేవకునిగా నేను ఈ సంఘానికి, కుటుంబానికి ఈ యొక్క కష్టతరమైనటువంటి, మరి భర్తను కోల్పోయినటువంటి, కుమారుని కోల్పోయినటువంటి, అల్లుని కోల్పోయినటువంటి, మరి ఎంతో ప్రియమైన స్నేహితుడిని కోల్పోయినటువంటి మనందరికీ దేవుడిస్తున్నటువంటి వాగ్దానం ఏమిటంటే,
పునరుద్ధానమును జీవమును నేనే గనుక నీవు నా యందు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే నీవు మరణించినా సరే తిరిగి లేస్తావనేటువంటి వాస్తవాన్ని, అదే వాస్తవాన్ని లాజరు యొక్క జీవితములో ప్రభువు నెరవేర్చాడు. ఎలాగైతే లాజరును మరణము నుండి లేక సమాధి నుండి లేపినటువంటి దేవుడు, ఈ సమయమందు దేవుడి సన్నిధిలో నిద్రిస్తున్నటువంటి సహోదరుడు దారా రవి గారిని కూడా ఆ ప్రభువు సమాధుల నుండి పైకి లేవనెత్తబోతూ ఉన్నాడు. ఈ సమయమందు సహోదరి బిడ్డలకు, కుటుంబానికి దేవుడిస్తున్న ఆదరణకరమైన మాట ఏమిటంటే, నీ దేవుడైన యెహోవాను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను గనుక నీవు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండము. ఈ సమయమందు దేవుని బిడలుగా మనందరము ఈ కుటుంబం కొరకు మనము ప్రార్థించవలసిన వారమై ఉన్నాము. దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప నిరీక్షణలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మేఘాలనే వచ్చినప్పుడు సమాధి చేయబడినటువంటి ఈ సహోదరుడు, ఆ సమాధి తెరవబడుతుంది. ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతో దేవుని బోధతో పరలోకము నుండి వేవేల సమూహము దేవుని దూతలు వచ్చినప్పుడు మనము సజీవులమై ఉన్నట్లయితే నీతిమంతులుగా ఆయనతో కొనిపోబడతాం. అలాగనే మనకంటే ముందుగా మన సహోదరుడు ప్రభువుని ఎదుర్కొనబోతూ ఉన్నాడు. అటు నిరీక్షణతో మనందరము ధైర్యముగా దేవుని వాక్యముతో ఆదరించబడుతూ ముందుకు కొనసాగుదాం. దేవుని కొద్ది మాటలను మరి విడనాడు వెళ్ళిన ఈ కుటుంబాలకు దేవుని సన్నిధి తోడయుండును గాక. ఆమేన్. At this time, we'll invite Sisters Revati and Jennifer later to present the life sketch and the way he got the treatment done. I never thought that I would see a day like this, that I have to bring my dear friend all the way from UK in this condition. Ravi, I've known him from my childhood. And his wife Sunita from nursing. Been over 25 years and more that I'm in with this dear family. Such an unfortunate day it is. I'm here to present to you a life of quiet courage. Ravi Babu Dara was born on 16 December 1982 in Newswith to Mrs. Susila and late Mr. Yespadam Dara. He had two elder siblings, late Rama Devi and Mr. Surya Prakash, and one younger sister, Mrs. Pramila. He started his education in Seventh-day Adventist School from 1985 to 1999 in Newswith, then moved to James Memorial Higher Secondary School, Prakasapuram from 1999 to 2000. He got baptized at Newswith SDA Church on 22nd of September 2001. He got trained at GMH in general nursing with Operation Theatre Technique from 2001 to 2004. Upon completion, he served as a bedside nurse from 2004 to 2008. Later, completed post-basic BSc nursing at Miraj Medical Center, Maharashtra in 2008 to 2010. Then he worked at Madras Adventist College in 2010 to 2017 at Madras Adventist College, Ranchi, 2017 to 2023. He did Masters in Food and Nutrition Science at Acharya Nagarjuna University, 2019 to 2020. He got married to my dear friend Sunita on 10th April 2011, and he's been blessed with two lovely kids, Suveen in December 2011 and Sunanda on 19th April 2014. Ravi is a very good badminton player. He's a great chef, a fine artist who created beautiful ambience for marriage, landmating, and graduation service. He moved to UK on 16 September 2023. And we friends in UK met in 2024, and we shared
joy, laughter, saying that finally Ravi has come to us, and we all had a beautiful memories, but the memories didn't last for long. The joy was not there. Unfortunately, things have changed around. He loved spending time with friends, always volunteered to go extra mile, to place a smile on someone's face, to be a friend or a stranger. I'm going to invite our dear sister Jennifer, who's been with Ravi right through the medical journey, give us a brief history of what has been happening with him. చాలా మంది మరి తెలుగు వారిగా ఉన్నాము గనక క్లుప్తముగా వారి యొక్క జీవిత చరిత్రను మరి పెద్దలు దారా ఈస్పాద్ గారు శ్రీమతి సుశీల గారి కుమారుడండి. 1982లో వారు జన్మించి మరి మన యొక్క పాఠశాలలో చదువుకొని అలాగనే ప్రకాశపురంలో వారు చదువుకొని ఆ తర్వాత వారు బాప్టిజం పొందుకొని మరి వివాహం జరిగించుకొని సునీత గారిని వారు లక్కవారి సంఘం నుండి మరి వివాహం జరిగించుకొని ఆ తదుపరి తన యొక్క ఉద్యోగ రీత్యా తన యొక్క జీవితాన్ని లేక కొనసాగించినటువంటి సహోదరులు. మరి దేవుడు ఈ కుటుంబాన్ని అధికంగా దీవించి వారి దాంపత్యమును మరి ఇద్దరు బిడ్డలు కుమారుడు కుమార్తెను దేవుడు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. Good evening. I'm Jennifer, and I will brief the journey of Mr. Ravi Dara, whom I call Ravi Anna, condition prior to his passing. I never thought I would be delivering his eulogy for you, Anna. In April 2025, last year, after completing a night shift, Ravina felt very unwell while taking the kids to church, experiencing vomiting on the bus. Church members at Sutton Coldfield SDA Church assisted him and advised him visiting the hospital, but he chose to go home after feeling better. That night, as he prepared for another shift, his condition worsened, and Sunitaka took him to hospital, after which his health rapidly declined. The ECG at emergency room indicated STEMI, so the cardiologist immediately took him to the cath lab. 3 blocked vessels. They were able to stent only one due to poor function and the heart injury. They put a device, it's called impeller, for temporary circulatory support for reducing his heart work and aiding recovery after the procedure. He spent 6 months on complete bed rest from the month of April till October 1st, where he was advised to undergo an elective coronary artery bypass graft on October 1st, 2025. The procedure was successful and he was transferred to ICU with a machine called IABP, it's a balloon pump, to help the blood pressure. As a routine care, his sedation was discontinued for the following day, but his spontaneous respiration were not present. He became hypotensive, so extubation was abandoned. On the day 3rd of his post-operative day, family members were urgently called to discuss clinical status. ECMO is a heart and lung machine. Instead of heart and lung functioning, this machine helps. During the procedure, they found there was a pericardial edema. So they kept the chest open for 3 days. At this stage, he remained sedated and paralyzed. At this point, he was treated for sepsis, cardiogenic shock, post-operative complications, CABG, and IABP support. He received ECMO for 1 week. For this machine to work, the Anna was on anticoagulation infusion, following which he developed a complication called DIC. The family was informed on an urgent basis regarding planning of ECMO removal, with the medical team advising that he may not survive, he might die on
table. His wife, children, family, friends, and the church community prayed for his safe return, and he returned from operating theater. However, he remained in coma for several weeks, during which he developed pleural effusion. It's the fluid around the lung. They put a drain and inserted a tracheostomy, connected back to ventilator. His liver started to give up. He had severe acute kidney injury, for which they started dialysis from daily session to continuous. He was fed through NG tube. He was not tolerating. They did a bronchoscopy and it showed clots in his lungs. Despite of these significant medical changes, Raviana continued to demonstrate resilience, fought for his life, supported by his family and church community. After 5 weeks, he began to show signs of improvement, moving his eyelid, frowning, sticking out his tongue, slowly moving his fingers, hands, eyes, and head. With the support of physio and occupation therapy, he was moved to bed, from bed to chair, motivated by his family. He gradually progressed from drinking fluids to ice cream, yogurt, and food. His recovery remained positive over 2 months. On December 16, Anna and Akka, they celebrated their birthday in the hospital. On December 24th, they celebrated Lucky's birthday. They were together for the Christmas and New Year. When he was awake, he had heartfelt conversation with his kids. He ensured that the kids' passports were renewed, mentioned his upcoming driving license test, and shared many laughing and happy moments. All was well until the day before New Year, when he experienced chest pain. A CT angiogram showed no heart blocks. 3 days later, after New Year, he had another episode and underwent PCI that showed grafts were blocked. He was stabilized and returned to ICU, but while waiting to see his family, his vital signs dropped. He went into arrest. Resuscitation was unsuccessful, and he sadly passed away, telling goodbye to the family, friends, and the church. This is not the story. This is a battle that a faithful son, dear husband, amazing dad, excellent teacher, and a very loyal friend, Mr. Ravi Dara, who bravely fought his battle, accomplished his goal, then bid farewell, leaving his family behind. We will meet you again, Anna, in the crowds in Christ's second coming. Lucky and sweetie, be proud of your dad. He fought a good battle. As we are falling short of time, I request you all, as I call your names, to come as quickly as possible to convey your messages of support. I now invite Elder Manoj, the principal of the school and the legal advisor of Southern Asia and Metas Group of Institutions. రవి దారా నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు. సహోదరి జెనిఫర్. రవి ఇలాంటి ట్రీట్మెంట్కి అండర్గో అయినటువంటి పరిస్థితి జెనిఫర్ చెప్తూ వింటుంటే నా మనసు చాలా కదిలి వేసింది. రవి, సూర్య, రమాదేవి అక్క, ప్రమీల, మేమందరం కూడా ఒక ప్రాంతం నుండి, మరి చరితక్క, సునీత, నేను, మా చెల్లి, తమ్ముడు, మేమందరం కూడా ఒక ఇళ్ల పక్క నుండి అందరం కలిసి ప్రతిరోజు ఈ పాఠశాలకు వచ్చేవాళ్ళు. మేము చిన్నప్పుడు చాలా మంచి జ్ఞాపకాలు ఉన్నాయి. మా మధ్యలో కలిసి తిరిగాం. అవి మంచి ఆర్టిస్టు, మంచి స్నేహితుడు. మరి తన భార్య సునీత కూడా నాకు తెలుసు, నాకు జూనియర్ సునీత. వీరిద్దరూ ఇలాంటి బాధను
మరి దేవుడు ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారో తెలియదు, కానీ నేను ఈ సంఘంకి ఒక విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నాను. మనం ఈ కుటుంబం కొరకు, మరి ముఖ్యంగా సునీత తన బిడ్డల కొరకు మనందరం కూడా ప్రార్థన చేద్దాం. గాయం చేసేవాడు యెహోవానే, అటు గాయమును పూడ్చేవాడు కూడా యెహోవానే. దేవుడి యందు మనం అందరం కూడా నిరీక్షణ కలిగి, మరి ఆయన రెండోసారి వచ్చినప్పుడు మన స్నేహితుడు రవిని మనం చూస్తామని ఆశిస్తున్నాను. మరి మా అక్కగారు సుశీలమ్మ గారు చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారు. ఎన్నో రోజులుగా, ఎంతో కాలంగా. దేవుడు వారికి ఓదార్పును కలుగ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. We'll now invite his sister, Sister Pramila. Are you around? As she comes, I would like to read some condolences. We're sorry. I'm sure you all are watching online. We won't be able to read the complete condolences that you have sent, but heartfelt condolences have been sent from Metas Adventist College, Ranchi. The Vice President, Elder Sunil, has drafted a beautiful message. We'll convey this to the family. This is Bobby from Metas headquarters, Surat. We have condolences coming from Canada. That is Elder Ailupogu Devdas Garu and Mr. Pratipati Mohan from Canada has sent their condolences. From the United States, Mr. N. Prasad and his family has sent. And we have condolences coming from Sudhakar K. from Birmingham and Sudhakar P. from Yovel and Dr. Ramya Sri Kasa. And if yes, Sister Pramila, if it's not around, we request Mrs. Merlin to come on the stage. And as Merlin comes, we request Sister Alfonso and Mokshit to join me as we place wreaths on behalf of Metas Adventist College administration, the principals, the present principal, Mrs. Angeline Rachel and Mrs. Sunita Soren, and the past principal, Mrs. Merlin Sharad. And on behalf of the faculty, Sister Alfonso will place, and on behalf of the student body and the administration, I will be placing, and Sister Merlin, after finishing the message, she will place, and on behalf of my family, I request my son Mokshit to place. I stand here today to pay our last respects to our beloved colleague, friend, and brother Ravi. On behalf of my family, friends, Mrs. Alphonse and family, Mrs. Sonal, Mr. Alok Verma, Mrs. Sunita Hansda and family, and many more from Ranchi and Nagarjuna Hospital, I would like to thank God for bringing Ravi into our lives through Sunita. I have never seen him get angry, scold students, or raise his voice on the kids. He was soft-spoken, humorous guy. Whenever I heard a sudden outburst of laughter from the staff room, you know it's him who cracked a joke. But he would be found sitting as if nothing was done, doing his work quietly. The others were caught. Many fellowships and get-togethers were created with this close-knit family. The friendship that grew through years would be cherished as wonderful memories in our lives that he touched, and in all the other lives that he touched. Sunita, Lucky, and Sweetie, we would like you to remember that we are always there for you, whether near or far. We love you, and we have a blessed hope that we will meet Ravi soon on that golden day. Thank you. At this time, we would like to invite on behalf of the principals of Metas Adventist College, Ranchi. And now we request, as we're falling short of time, one of the friends can come and share your tributes. And at the same time, one of the relatives can come. As you are coming, I'll read the rest of the condolence messages. Any of your friends you would like to come, please come. To save time, I'm reading some more condolences coming from Pastor Narasimharaj Garu, that Lakwaram Church pastor who is here, who prayed for us. And we have heartfelt condolences coming from
his friend Ratna, and then Sonal Samuel, that is from Ranchi, one of our faculty who had been a very close colleague. We have condolences coming from Birmingham again, Mr. and Mrs. Rangarao and the family. And we have condolences coming from Eugene Samuel, who was a GMH student, now at Chennai, conveying condolences for the family, and Mr. Arul, Mrs. Arul Rani, that is post-basic BSc student of Metas Adventist College, Ranchi, conveys her condolences, and there are so many condolences that have come to us, which we are not able to read due to shortage of time. But we want Sister Sunita and the family to know that our support is immense, and his students, administrators, colleagues, friends, well-wishers, and there are so many people who have been benefited by his love, by going extra mile to help. We want you to know that all this will be cherished. And I would like to leave one word, and that is Sister Sunita. In her journey, she never thought things are going to be like this, and we never know how things happen. Dreams are shattered, hearts are broken. Ravi, తెలుగులో చెప్పాలంటే రవి అంటే సూర్యుడు. సూర్యుడు ఆకాశంలోంచి పోతే మిగిలేది అంధకారం. తల్లికి, సహోదరుడికి, సహోదరికి, భార్యకు, బిడ్డలకు అంధకారంను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు రవి. ఇన్ జర్నీ, సహజంగా మనం ప్రయాణం చేస్తుంటే ఆ ప్రయాణంలో చాలా మంది బస్సు ఎక్కుతారు, దిగుతారు, ట్రైన్ ఎక్కుతారు, దిగుతారు, మనకి ఏం అనిపించదు వాళ్ళు ఎక్కి దిగిపోతుంటే. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ దిస్ జర్నీ the driver left the vehicle. My sister, in her wildest of dreams, never ever thought she will even touch the steering. But today, she is forced to take the driver's seat. She doesn't know the direction. She doesn't know the destination. And she can't even see the path because it is dark. But now I console her with one assurance, dear sister. His favorite hymn is hymn number 99. God will take care of you. The God who took care of Shadrach, Meshach, and Abednego when they were passing through the crucible, the same God will take care of you. He'll give you strength. All that you need to do is to remember when we are in the most helpless state, you will have 100% dependence upon God. Trust in God, Sister Sunita, and the rest will be taken care. We will now invite Pastor L.W. George, our elder, to lead us in prayer. సురేంద్ర ఉన్నాడండి ఇక్కడ. సురేంద్ర ఇస్ హియర్. వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి కుటుంబం తరఫున ఏముంది, నేను ప్రేయర్ చేసిన వెంటనే వర్డ్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి కూడా నాకు ప్రార్థన చేసుకున్నామండి. మహాపరిశుద్ధుడా, కృపగల మా తండ్రి, జీవాధిపతి, ప్రాణదాత, తండ్రి అని యెహోవా దేవా, ఈ సాయంకాల సమయంలో దారా రవి తన యొక్క కుటుంబం అంతా కూడా దుఃఖ సాగరములో ఉండగా, నా ప్రభువా, గాయము చేయవాడవు నీవే, గాయము మాన్పువాడవు నీవే. ఆ కుటుంబానికి కలిగినటువంటి దుఃఖమును, ముఖ్యంగా ఆయన భార్యకు కలిగినటువంటి ప్రతి కన్నీటి బిందువును